Okay, right? So in introduction to literature, you need to understand about literary elements, or let's say literary devices, එමත් නැත්නම් techniques, right? එතකොට ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනි literary elements, techniques, එහෙමත් නැත්නම් අපි කිව්වොත් devices, right? And also you need to understand how to write a perfect answer, right? ඔයාලගෙන් දෙන්නෙක් වගේ මට answers එවලා තිබුණා. මම check කළා. හැබැයි මට මතක නැහැ මම reply කරාද නැද්ද කියලා. Whatever it is, එක්කෙනෙක්ගේ answer එක එයාගේ ආරම්භය, right? මට මතක විදිහට දෙන්නෙක් තමයි answers එවලා තිබුණේ. අනිත් එක්කෙනාගේ answer එක නම් clear තිබුණේ නැහැ. මම එක්කෙනෙක්ගේ answer එක කියුවා, right? එතකොට එක පිටුවක් ලියලා තිබුණු කෙනාකට තමයි මම මේ කියන්නේ, right? සමහරවිට ක්ලාස් එකේ ඉන්නව ඇති එක පිටුවක් තමයි answer එක තිබුණේ, right? එතකොට එයා points explain කරනකොට explain වෙලා මදිකමක් තිබුණා, right? ඒ වුණාට ඔයාගේ පළවෙනි answer එක නිසා it's good, right? හැබැයි literature subject එකේදී ඇයි ගොඩක් අය first semester එකේදී repeat වෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් fail වෙන්නේ ඇයි? හේතුව without much practice, right? අර practice එකක් නැතිකම තමයි ප්‍රධාන හේතුව. සමහර විට poem එක හොඳට තේරෙන්න පුළුවන්. poem එක හොඳට අවබෝධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම devices හොඳට මතක තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි when you are writing your answers in the exam එකට ගිහිල්ලා ඔයා හොඳට ස්ටඩි කළාට විතරක් මදි for this subject, right? දැන් literature කරපු කට්ටිය මේක දන්නවා. හේතුව you should practice well, right? මම මේකයි ක්ලාස් එක පටන් ගන්නකොට මේක කියන්න හිතුවේ literature subject එකට නම් ළමයි අනිත් subjects වලට වගේ නෙමෙයි. You should practice more, right? You should write answers more as much as possible. ඔයාට පුළුවන් තරමක් answers ලියන්න, right? එක poem එකකට answers අඩුම තරමේ 7ක් 8ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. okay? එතකොට දැන් මම අර පිටුවක් answer එකක් වෙලා තිබුණා කියලා answers දෙකයි වෙලා තිබුණා. ඔයාලගේ එක්කෙනෙක්ගේ answer එක clear තිබුණේ නැහැ. මම පිටුවක් තිබුණ කෙනාට තමයි කිව්වේ. එතකොට එයා describe කරලා තියෙන විදිහ සහ example දෙනකොට ඒ කියන්නේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට example එකක් දෙනකොට ඒ ප්‍රශ්නෙට අදාළ වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒත් ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. right? ඒ නිසා මුල ඉඳන්ම ඒ කියන ටච් එකේ ඉන්න ඒ වගේම answers ලියන්න පුළුවන් තරම් මට එවන්න මම ඒවා check කරන්නම්. right? සමහර විට ඔයාලගේ answers 10ක් 12ක් විතර ලියනකම් ඒත් අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. right? So this is literature no, මේක සාහිත්‍යය. ඒ නිසා අර අපිට grammar වලට වගේ එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් subject එකකට වගේ මොන හරි lesson එකක් කටපාඩම් කරලා ඒක ලියන්න බෑ. අනිත් එක තමයි time duration එක. ඔයාලගේ answers ඔයාලා ලියන්න ඕනේ exam එකේදී දැන් පැය 3ක් නම් ඒ පැය 3ට අදාළව ඔයාගේ questions ටික වෙන් කරලා answers වල time management එකක් හදාගෙන ලියන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මම මේ කියන්නේ time management එක හදාගන්න කලින් කරන්න ඕනේ දෙයක් තමයි ඔයා හොඳට answer එකක් ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. right? දැන් ඒ එක පිටුව නම් මදි. right? ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මෙතන පිටු 3 4ක් 5ක් ලියන්න කියන එක නෙමෙයි. ඒ අන්තර්ගතය ප්‍රශ්නට අදාළව ඒ වගේම should be well explained. හොඳට explain වෙලා තියෙනවා. right? okay, should be well explained. right? එතකොට ඔයාගේ answer එක හොඳට explain වෙලා තියෙන්න ඕනේ. points ඒකට අදාළව තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් හිතන්නකෝ අපි එක poem එකක් කළා meeting at night, right? meeting at night කියන poem එකේදී ඔයා කොයිතරම් මේ meeting at night poem එකේ techniques ලිව්වත්
එතනින් එහාට ගියාම poem එකේ මොනවද උනේ කියලා කිව්වත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නෙට අදාළ නැත්තම් ප්‍රශ්නෙන් අහන දේ හොඳට අවබෝධ කරගන්න ඕනි. ඒක තමයි ප්‍රධාන දේ. right? ඒ නිසා මුල ඉඳලම answers ලියන්න. right? okay answers ලියන්න මුල ඉඳලම. එතකොට ඔයාලට ඒ answers පහක් ලියනකොට right? හිතන්න දැන් එක answer එකක් ලියලා මම මොන හරි අඩුපාඩු කිව්වා කියලා. ආපහු ඒ ප්‍රශ්නෙට ආපහු answer එක ලියන්න. right? පැහැදිලි නේද? එතකොට එතරම් අඩුපාඩු තිබුණොත් එහෙම ආපහු ලියන්න. right? So practice is more important for this subject. right? ඒ නිසා තමයි අර දැන් ඇත්තටම ATI වලින් දෙන lecture එකට වඩා ළමයි මේ subject එකට tuition class යන්නේ මෙන්න මේ නිසා. එහෙම නැත්නම් අනිත් subject ඔක්කොටම tuition class කරන්න පුළුවන් නේද? නෑ. So the literature subject is somewhat difficult in your first semester. හැබැයි second semester එකට යනකොට ඔයාලට experience තියෙන ඔයාලා එක exam එකකට ලියලා face කරලා තියෙනවා. right? ඒ නිසා මම class එක පටන් ගන්නකොටම කියන්නේ පුළුවන් තරම් answers ලියන්න. ඔව් ඔයාලට subject ගොඩක් තියෙනවා study කරන්න. ඒ වගේම lectures තියෙනවා schedule එකක්මනේ. හැබැයි writing practice එක අනිවාර්යෙන් තියෙන literature subject එක. එහෙම නැති වුණොත් ඔයා කොයිතරම් මහන්සි වුණත් ඔයා කොයිතරම් poems dramas study කරලා තිබුණත් සමහර විට මෙහෙමයි. ඔයාගේ යාළුවා ඒ තරම් study කරලා නැති වෙන්න තිබුණා. හැබැයි ඔයා study කළාට වැඩක් නැහැ. ඒ studies වලට අනුව ඔයාට ඒ දේ ලියා ගන්න බැරි නම් right මේක ළමයි skill එකක්. right මේක skill එකක්. ඒ නිසා තමයි මෙහෙම කියන්නේ you need to practice. right ඒ නිසා අර exam එක ලඟ වෙනකන් ඉන්න එපා. එහෙම වුණාම දැන් ඔයගොල්ලෝ FB එකේ හැම දැකලා තියෙනවනේ post එහෙම නේද? අර මේ first semester එකේ assignment ගොඩ ගැහිලා ඊළඟට semester එකේ exam එක ළඟ එනවා. right අර ඒ pressure එකත් එක්ක එතකොට අපිට වැඩ ටික කරගන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයාලා තාම කරක්ු නැහැ. right lecture එකකට ඔයා සම්බන්ධ වුණා නම් ඒ දවසේම ඒ වැඩ ටික complete කරන්න. right මොකද අපි දන්නේ ඉස්සරහට ඔයාට සමහරට ඊළඟ සතියේ මොන හරි කරදරයක් එන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ කරදර එනවා කියලා නෙමෙයි. but we have to ready with all the things. right ඒ නිසා කිසිම දැන් මේක ඔයගොල්ලෝගේ start එකනේ. ඒ නිසායි මම මෙහෙම කියන්නේ. second year වලට මම මෙහෙම කියන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා දැන්. right but you are a new ones. ඔයගොල්ලෝ අලුත් අය නිසා තමයි මම මෙහෙම කියන්නේ. හැම lecture එක අවසානයේ මේ notes ටික ready කරගන්න. නැත්තම් exam එක ලඟ වෙනකොට දන්නේම නැතුව ඔක්කොම subjects වල ටික ඔක්කොම ගොඩ ගැහිලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට time management එකක් නෙමෙයි. තමන් හරියට ඉගෙනගත්තු දේවත් හරියට මතක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔබ දන්න exam depression කියලා එහෙම ඔයගොල්ලෝ අහලා ඉතිනේ නේද? exam stress එක. right? ඒ නිසා අන්න ඒ වගේ situation වලට යන්න එපා. ඒ නිසා දැම්ම ඉඳන්ම ready වෙන්න. So that is very important. right? So the subject is introduction to literature. Introduction to literature කියන subject එකේදී මේ අපි අද කතා කරන poem එකේ මොකක්ද target එක. right? So, as I earlier mentioned, now you are introduced for the subject, right? Then මේ ඔයගොල්ලන්ව subject එකට ඇවිල්ලා දැන් මේ subject එකේට හුරු කරන semester එක තමයි මේක. එතකොට මේ semester එකේ ගොඩාක් අමාරු poems ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ analyze කරන්න, විචාර කරන්න, right? ඔයගොල්ලන්ට තියෙන poems, dramas, film එක උනත් හරි simple. right ඒ හැම event එකකම හිමත් නැත්නම් ඒ හැම item එකකම තියෙන්නේ ඔයාලගේ subject එක අඳුනා ගැනීම. right එතකොට the sea අපි අද කතා කරන්නේ the sea කියන poem එක. right the sea කියන poem එක study කරන්න නම් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ literary elements. එහෙමත් නැත්නම් අපි කතා කරපු literary techniques නේද? devices කියලා අපි කතා කළේ. එතකොට poetry section එකේදී අපි කලින් දවසේ කතා කරා elements of poetry කියලා. ඒ කියන්නේ සරලව techniques. right? බලමු the sea poem එකේ මොකක්ද
content එක සහ මොන වගේ techniques ද අපිට හම්බ වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි meeting at night poem එකේ poem එක කරගෙන යනකොට right poem එක මම ඔයගලන්ට වෙනම poem sheets තියාගන්න කියලා class එකට ADI එකේ lectures වලදී ඔයගොල්ලෝ use කරපු sheet එක දාන්න එපා right එහෙම දාගන්න එපා වෙනම sheets ගන්න please don't do that right එහෙම කළොත් එහෙම exam එකේදී මොනවා වේද ඒක risk එකක් right ඒ නිසා මම හිතන්නේ දැන් මම දෙන note එකේදී ඒක හරි පැහැදිලිව තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට ඕන නම් compare කරලා ඔයගල වෙනම note එකක් හදාගන්න පුළුවන්. It doesn't matter. right? හැබැයි class එකේ දැන් කරනකොට වෙනම අලුත් poem එකක් තියාගන්න අලුත් sheet එකක් එක්ක. right? okay. එතකොට අපි meeting at night එකේ කතා කරන අපි meeting at night කියන poem එක discuss කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මොනවාද හම්බුණු techniques ඊළඟට මොනවාද themes and what are the important facts මොනවාද වැදගත් කරුණු කියලා ඔයගොල්ලෝ note down කරගත්තා. මේ poem එකෙත් එහෙමම තමයි. right? The sea. Who is the writer? Who is the poet? The sea. කවුද? කවුද ළමයි the sea? James Reeves. Yes, right? Okay, then let's discuss this one. I will share. Right, okay. So the Sea by James Reeves, right? James Reeves. Okay. Right. So this is James Reeves. So he is a British writer, right? එතකොට මෙයා British writer කෙනෙක්. British poet කෙනෙක්. Right? And the special thing that we should discuss about him is he contributes to children's literature, right? මේ ළමයින්ට තමයි ගොඩක් කවි ලිව්වේ මෙයා, right? So
And yeah, that's the thing, right? Adults lat liuwa, වැඩිහිටියන්ටත් liuwa, ඒ වගේම children මේ ළමයින්ටත් ගොඩක් poem ලියපු කෙනෙක් තමයි James Reeves කියලා කියන්නේ. ඒක අපි බලමු. The Sea කියන poem එකේ මෙයා මොකක්ද? Okay, right. Look at the picture from minute. So what do you can see? So there's a sea and there's a dog as well, right? What do you think about the sea? Like sea කියනකොට මුහුද කියනකොට මොනවද හිතෙන්නේ? What do you feel that? Right? Think about that. Now you are going to write a poem about sea. Right? දැන් ඔයගොල්ලෝ sea එක ගැන poem එකක් ලියන්න යන්නේ මොනවද හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ? කොහොමද ලියන්නේ? Right? Tell me something about sea as your viewpoint. ඔයා හිතන විදිහට sea එක මොන වගේද? And if you are going to write a poem about sea, what do you include to the poem? මොනවද ඔයා අන්තර්ගත කරන්නේ poem එකට? ඔයා sea එක ගැන ලියනවා නම් you can share your ideas with the class. කියන්නකෝ ළමයි. Sound what do of you think? sea. Yes? Sound of sea. Yeah, the sound of sea, right? That means ho, right? Right, okay. What else? The sound of sea. Okay? What else? මෙහිමයි ළමයි literature කියලා කියන්නේ so it should be discussed, right? ඒක අපි සාකච්ඡා කළා මොකද සමහර විට මට වඩා ගොඩක් හොඳ අදහස් ඕගලන්ට තියෙන්න පුළුවන්, right? So we should share our ideas, right? මම කලින් classes වලට class කරනකොට ඒ ළමයින්ට තිබුණා ගොඩක් හොඳ අදහස්, right? And also they discuss and they give opinions. When I teach, මම උගන්වනකොට එයාලා කිව්වා මේ මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් නේද? මෙහෙමයි නේද? මට හිතෙන්නේ මෙහෙමයි. Right? So that's the literature, right? අර මේක අපි මම කිව්වනේ කලින් ඕනෙම කෙනෙකුට ඕනෙම විදිහකට දකින්න පුළුවන්. As this literature, no? Right? Okay. And someone waves of sea. Okay. Waves of sea, right? And someone said that the sound of sea and waves of sea. What else? අයෝලම යෝගලෝ මොනවද මේ sea එක ගැන ලියන්නේ නේද? රෝවද ලියන්නේ? Blue color sea. Okay. Right? What else? Beautiful and terrible. Beautiful and what? Terrible. Terrible. Sometimes it's terrible, no? Right? Okay, then Danger of the Sea by Shihara. Okay, Danger of the Sea. What else? Then ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයා compare කළොත් sea එක මුහුද මේ සංසන්දනය කළොත් like is sky. Very good from Ravindi Ratnapura, right? Like is sky. මොකද sea මේ මුහුද හරියට අහස වගේලු, right? එතකොට ශෙහාරා නේද? ශෙහාරා poem එකක් ලියුවොත් එයා කියන්නේ මොකක්ද? මුහුද හරියට අහස වගේ කියලා, right? Okay, so then more people are chatting, right? Beautiful and relaxed place but dangerous, right? So then Madara, right? Madara says that beautiful and relaxed place but sometimes dangerous. Haha, like a shark from Hashini, right? Like a shark. Okay, what else? What else? Okay, then right, it is so peaceful from Ritika.
right? It is so peaceful. Yeah, it is so peaceful and sometimes dangerous, right? On කෙනෙක් කිව්වා like අහස වගේ කියලා. අහස වගේ කියලා කිව්වනේ. අපි බලමු James Reeves කොහොමද C එක දැක්කේ කියලා, right? Yeah, the romantic place, right? Yeah, romantic place එකක්. Right. Okay, so the poem, right? Okay, then let's start the poem, right? ඔයගලන්ට මම මේ techniques ලියන නිසා මම word එකකින් share කරන්නම්. Okay, අපි බලමු James Reeves කොහොමද දකින්නේ කියලා. Okay. Right? Okay, right. Can you see the screen now? Yes, ma'am. Right, okay. So look at the poem, The Sea by James Reeves. ඔන්න දැන් ඔයාලත් ready වෙන්න ඔයාලගේ poem sheet එක අරගෙන, okay? Right. අපි බලමු James Reeves කොහොමද C එක දකින්නේ කියලා, right? Okay. So this is the poem. Look at this. දැන් ඔන්න ඔයාලා ඉගෙනගත්තු techniques ටික මතක් කරගන්න ඕනි. The sea, right? Okay. Right. The sea is a hungry dog, right? James Reeves දකින්න මොන විදිහට? Right? Okay. The James Reeves දකින්නේ හරියට the sea is a hungry dog, right? සාමාන්‍යයෙන් ළමයි අපි හිතනවාද කොයි වෙලාවකවත් hungry dog කෙනෙක් කියලා sea එක? No? But James Reeves thinks that the sea is a hungry dog, right? Right, okay. So the sea is a hungry dog. Then මට කියන්න හොඳ ළමයි වගේ, what's the technique in the first line? Metaphor. Huh? Metaphor. Yes, it's a metaphor, right? The sea is a hungry dog, right? මෙතනද James Reeves කියන්නේ නැහැ මුහුද මේ hungry dog කෙනෙක් වගේ කියලා. මෙතනදී කියන්නේ මුහුද hungry dog කෙනෙක් තමයි, right? Hungry dog කෙනෙක්, right? So this is a metaphor, right? So this is a metaphor. Okay, right? එතකොට දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් මේ metaphor එකකින් තමයි මෙහෙම පටන් ගන්න, right? එතකොට මේ මුළු poem එක පුරාවටම ළමයි, right? James Reeves C එක හරියට මේ hungry dog කෙනෙක් කියලා තමයි එයාගේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්නේ, right? ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ poem එක, right? A metaphorical poem here, right? A metaphorical poem. You need to note down these things, right? ලියා ගන්න මේ ටික.
මුළු poem එකේම metaphor එකක් තමයි තියෙන්නේ. So we can say that this is a metaphorical poem, right? Can you hear me? Because there is a heavy rain. Yes, ma'am. Yes, Please. madam. Yes, madam. ගැටලුවක් නැහැ නේද? මට ඔයගොල්ලෝ මේ message එකක් දාන්න chat box එකට. Okay. Right, then I continue. Right? Okay, then. So this is a metaphorical poem. Right? Okay, අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහලා මොනවාද what we can see. Right, so here giant and grey. Right, what do you mean by giant? මොකද ළමයි giant කියන්නේ? Yod. Yes, yod. Right, giant කියලා කියන්නේ it's very huge. ගොඩක් ලොකු yod කියන අදහස. Right, giant and grey. දැන් මෙතනදී කියන්නේ sea, right? Sea is giant and grey, right? Okay, then look at G and here G, right? So tell me, what is the here technique? Repeat G. Huh? Alliteration. Alliteration. Yes, alliteration. Right? Api consonant එකක් repeat කරනවා නම් we call it alliteration, right? Okay. Write note down alliteration, right? Okay. And look at this. Giant and grey color කියලා කියන්නේ, right? He rolls on the beach all day. දැන් එතකොට කවුද ළමයි මේ roll වෙනවා කියලා කියන්නේ beach එකේ? C. Yes, very good. Sea, right? Sea rolls on the beach all day. Right. Now tell me, what is the technique here? Personification. Yes, personification. Sea is not a living thing, no, right? Sea කියන මේ object එකට James Reeves මොකද කරන්නේ? Personification. ඒ කියන්නේ personify කරනවා, right? පුද්ගලානුරූපණය, right? එතකොට so this is, you can see, right? Okay, then right, personification, right? Personification, right? He rolls on the beach all day. මේ මුළු දවස පුරා මොකක්ද කරන්නේ මේ sea එක? Rolls on the beach, right? With his clashing teeth and shaggy jaws, right? With his clashing teeth. මේ clashing කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? What do you mean by clashing? ගැටෙන. Oh, clashing teeth කියලා කිව්වහම අර ගැටෙන කියන අදහස, right? එතකොට with his clashing teeth, then James Reeves මොකක්ද මෙතනදී කරන්නේ? අර hungry dog කෙනෙකුට sea එක compare කරන එකනේ කරන්නේ, right? ඒ නිසා James Reeves කියනවා හරියට මේ beach එකේ roll වෙන්නේ මොකක් වගේද? කවුරු වගේද? clashing teeth. අර නිතරම ගැටෙන, ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ මම පෙන්නපු picture එකේ, right? How the canine tooth, අර canine මේ ඒ දත් බැල් දැක්කනේ නේද? එතකොට so he's clashing teeth, right? And shaggy jaws, right? මෙතනදී මොකක්ද මේ shaggy කියලා කියන්නේ? What do you mean by shaggy and jaw as well? Shaggy jaws. මොනවාද jaws කියන්නේ කියලා කියන්නේ? කකුල්. Yes, we call it
hakunu, right? Then shaggy jaws, right? Shaggy means with small tiny hairs, right? Right? Shaggy jaws, right? With his clashing teeth and shaggy jaws. Mangarogulana picture එකක් දාලා පෙන්නුවේ. So you can realize better, you can understand better, right? ඔයගොල්ලන්ට හොඳට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මුලින්ම ඒ වගේ picture එකක් දැක්කහම. Right? So with his clashing teeth and shaggy jaws, right? Okay. Then hour upon hour he knows, right? එතකොට hour upon hour, right? A paying pair, right? Paying pair, ඒ කියන්නේ පැයක් ගානේ, right? He knows කියලා කියන්නේ දැන් අර මේ දැන් මෙතන කිව්වානේ clashing teeth කියලා, right? අර ගැටෙන දත්. මෙතනදී කියන්නේ knows කියලා සාමාන්‍යයෙන් දත් වලින් හපනවා වගේ අදහසක්, right? And hour upon hour he knows, right? Now tell me, what is the technique here? Hour upon hour. Repetition. Assonance. Anaphora. Visual image. Anaphora. Is it anaphora? Assonance. Is it assonance? Hour upon hour. Repetition. Yes, that is repetition, lamai. මම කියා දෙන්න මොනවාද ඔය anaphora කියන්නේ? එතකොට assonance කියලා කියන්නේ repeat the same vowels, right? එතකොට මේක ළමයි අපි ගන්න repetition විදියට. එතකොට මෙතන words දෙකක් repeat වෙනවා. Hour, right? So here repetition, right? Right? Repetition. මෙතනදී දැන් අපි repetition කියලානේ කිව්වේ. එතකොට මොකක්ද ඔය anaphora කියලා කියන්නේ? Right? Look at here. මම මෙතන නෑ මම මෙතන type කරන්නකෝ. Right. Anaphora කියලා කිව්වොත් ඒ ටෙක්නික් එකේදී indicate කරන්නේ same line, right? එකම line එකක words දෙකක් එමත් නැත්නම් phrases දෙකක් repeat වෙන එකට, right? anaphora කියලා කියන්නේ එහෙම. Is that clear to you? Anaphora, right? Same ඉන්නකම example එකක් දෙන්න. I who am කියලා දැන් ඔන්න එක line එකක් පටන් ගන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. right? ඊළඟ line එකේ තියෙන්නේ ඊළඟ දැන් මෙහෙම I who am පිගමු poison of blood of both, right? දැන් මෙතන මේ line එකේ I who am කියලානේ තියෙන්නේ, right? ඊළඟට ඊළඟ line එකේ තිබුණොත් I who am කියලාම දැන් ඊට පස්සේ වෙනස් කොටසක් එන්නේ, right? මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ same lines දෙකක් තිබුණොත් තමයි ළමයි අපි කියන්නේ anaphora කියලා, right? Okay.
Okay, so here repetition, right? ඔය හැම ටෙක්නික් එකක්ම තියෙනවා අපේ notes වල හොඳට study කරන්න. And this is repetition, right? And the rumbling, tumbling stones, right? The rumbling, tumbling stones. දැන් මොකද සාමාන්‍ය rumbling, tumbling කියනකොට ඔයගොල්ලන් මේ words දෙකත් එක්ක එන්නේ. Rumbling and tumbling. Rhyming words. Yes. Rhyming words, right? They are rhyming words. Right? So they are rhyming words. Okay. They are rhyming words. And what do you mean by rumbling? මොකද්ද මේ rumbling කියන්නේ ළමයි? That means growl. අපි කියන්නේ මේ ගොරවනවා කියලා. Right? The rumbling and tumbling. Right? Tumbling. What do you mean by tumbling? පෙරලෙනවා. Sorry? පෙරලෙනවා. Tumbling. Tumbling කිව්වහම tumbling stones. Right? The rumbling and tumbling stones. Tumbling stones කියලා කිව්වම මේ තියෙන ගල් එහෙම එහෙට මෙහෙට වීසි කරනවා. Right? ගල් එහෙම එහෙට දැන් ඔය තියෙන stones එහෙ මෙහෙ වීසි කරනවා. Right? ඊළඟට බලන්න. And bones, 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 bones. Right? දැන් සාමාන්‍යයෙන් dogs ලා නම් කැමති bones වලටනේ නේද? Right? So the poet repeats the word, right? Bones, bones, bones. Right? So that here, what is the technique? Again, repetition, right? Repetition. Again, repetition, right? And right, the giant sea dog moans, right? මොකක්ද ළමයි මේ moan කියලා කියන්නේ giant noun. Now you know. What do you mean by moan? Moan. Moan means අපි කියන්නේ වැළපෙනවා එහෙමත් නැත්නම් කෙඳිරි ගානවා, right? ඉතින් that's තමයි moan කියලා කියන්නේ වැළපෙනවා කෙඳිරි ගානවා, right? So the giant sea dog මෙතන තියෙන්නේ මොකක්ද? Giant sea dog මොකක්ද තියෙන්නේ මෙතන? Metaphor. Yes, again metaphor, right? The giant sea dog moans. දැන් moans කියනකොට මොකක්ද තියෙන technique එක? The giant sea dog moans. Personification. Yes, personification. The giant sea dog moans. මේ විශාල යෝධ මුහුද නේද? Moans, කෙඳිරි ගානවා, වැළපෙනවා, right? Licking his grassy paws, right? Grassy කියලා කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ අර picture එකේ අර dog ගේ මේ මොකක්ද අපි කියන්නේ ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අර ඒ බල්ලා මේ බුරනකොට එතකොට එහෙම නැත්නම් මේ අපි කියන්නේ මොකද්ද බඩගින්න ඉන්නකොට right සාමාන්‍ය අර කෙල වගේ පෙරෙනවනේ නේද? එතකොට licking his grassy paws, right? එතකොට that means licking means එයාගේ දිවෙන් මේ ලෙව කනවා කියන අදහස. And paws කියලා කියන්නේ අර එයාගේ අත්, right? ඒ dog ගේ අත්. එතකොට මොකක්ද කියන්නේ? හරි කෙඳිරි ගාමි, right? කවුද මේ කෙඳිරි ගාමි? The giant sea dog moans and licking his grassy paws, right? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ සාමාන්‍ය dog කෙනෙක් මොනවද කරන්නේ කියලා, right? Like that, right? Okay. And here, and when the night
wind roars. And when the night wind roars, then on a night, ratri sulanga, the night wind roars. Because the method technique. Personification. Yes, again personification, roars, right? The night wind ekata කොහොමත් කතා කරන්න බැහැනේ. So then James Reeves is used personification technique to give the life to the night wind, right? Okay, so here again personification. Right? And the moon rocks. Right? Again what? The මම ඒක තමයි ළමයි ඔයගලන්ට කිව්වේ. මේ introduction to literature කියලා කියන්නේ ඔයාලට මේ සාහිත්‍ය හිමත් නැත්නම් literature subject එකේ තියෙන හැම basic event එකක්ම අඳුන ගන්න පුළුවන් විදිහට ඒක තමයි අවසාන final outcome එක මේ semester එකේ. හැබැයි ඊළඟ semester එකට යනකොට මේ දේ වෙනස් වෙනවා. Right? ඊළඟ semester එක යනකොට ටිකක් අමාරු වෙනවා. දැන් අපිට මේ වගේ techniques ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් අපිට poem එකක් read කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ semester එක යනකොට මේක ටිකක් වෙනස් වෙනවා. subject එකේ නමත් වෙනස් වෙනවා. Right? දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන introduction to literature කියන subject එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ හැම basic item එකක්ම basic technique එකක්ම element එකක්ම concept එකක්ම now you have to learn, right, in your first semester. And the moon rocks. Again, what? Huh? Rock. So we call rock to stone as well. But here rocks. Right? Here it is a verb lamai. Verb. And the moon rocks in the stormy cloud. Right? Stormy cloud. Me kunatu sahita walakulu athare මොකක්ද වෙනවා කියන්නේ? Stormy cloud. And the moon rocks in the stormy cloud. ඒ කියන්නේ මේ කුණාටු තියෙන වලාකුළු අතරේ moon rock වෙනවා. එහාට මෙහාට පැද්දෙනවා කියන එක විනෝද වෙනවා පැද්දෙනවා කියන එක. right? එතකොට moon rocked in the stormy cloud. Again මොකක්ද? අපහු තියෙන්නේ repetition. Personification. Right? So here the moon is personified. Here the moon is personified. Right? Again personification. Okay? Right. And look at that, the line, and the moon rocks in the stormy cloud. Right? So then, මොකක්ද මේකදී ඔයගලන්ට එන්නේ? දැන් මේ ටෙක්නික් වලට අමතරව the night wind roars and the moon rocks. Night wind roars කියනකොට මොකක්ද ළමයි එන්නේ? මේ roar කියන එකේ roar කිව්වහම රාත්‍රියේ තියෙන සුළඟ imaginary situation. Yeah, imaginary situation. Roars කියනකොට මොන imaginary එකද එන්නේ? roar කියනකොට මොන imaginary එකද? Verbal. That means we call it auditory imagery. Right? Auditory. අපි කියනවා මේකට auditory imagery කියලා. Right? මෙතනදී එන්නේ අර දැන් අපිට when the night wind roars කියනකොට අපිට ඇහෙනවා මේ රාත්‍රියේ සුළඟ. ඒ සුළඟේ ශබ්දය අපිට ඇහෙනවා. We can hear that in our mind. අපේ මනසට ඇහෙනවා. Not our ear. අපේ කනට නෙවෙයි. To our mind. අපේ මනසට ඇහෙනවා the way that the night wind roars. කොයි විදිහටද night wind එක wind roars.
right? එතකොට here auditory imagery, right? Auditory imagery, right? Okay then, and the moon rocks in the stormy cloud. මෙතනදී මොන imagery එකද? සඳ in a stormy cloud. Stormy cloud මේ කුණාටු සහිත මේ වලාකුළු අතරේ එහෙ මෙහෙ පැද්දෙනවා. එතකොට මොකක්ද මේ එතන තියෙන imagery එක? Visual imagery. Yes, here visual imagery. Right? Visual imagery. Okay, good. Right. දැන් අපි බලමු මොකක්ද ඊළඟට වෙන්නේ කියලා. He bounds. Right? He bounds to his feet. He bounds to his feet. Then again personification, right? Madam, Yes. and came 2 lines. It's anaphora Yes. and Right. And මෙතන and කියන එක නේද? Yes, we can take that anaphora as well. Right, good. Okay then, he bounds to his feet and snaps and snips. Right? He bounds to make up, personification to his feet and snaps and snips. Right? Okay, to his feet and snaps and snips. මොකක්ද ළමයි මේ snaps කියලා කියන්නේ? මේ හිතන්න දැන් මේ ගොඩක් verbs use කරලා තියෙන්නේ James Reeves hungry dog කෙනෙක්ගේ නේද? dog කෙනෙක්ගේ movements එක්ක dog කෙනෙක්ගේ behavior එකත් එක්ක යන verbs තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ actions තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. right? දැන් මෙතන licking කියලා කිව්වා නේද? moan කෙඳිරි ගන්නවා, then roar, right? ඊළඟට bounce to his feet and snaps and snips. මොකද snaps කියලා කියන්නේ? That means අපි ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද if you have a pet, right? If you have a pet you can know this thing, right? Snaps means අර සාමාන්‍යයෙන් dogs අර මේ නහයට ඇදලා ගන්න අර කරලා නේද සාමාන්‍යයෙන් snaps කියලා කියවන නහයට ඒගොල්ලෝ ඉව කරනවා වගේ. හැබැයි මෙතන ඉව කරනවා කියන එක නෙමෙයි. ඉව කරනවා කියලා කියන්නේ sniff කියන එක. right? sniff කියලා කියන්නේ ඉව කරනවා කියන එක. මෙතනදී අර නාසය එක්ක උඩට අදිනවා කියන එක. right? okay. ආග්‍රහණය කරනවා. yeah, ආග්‍රහණය. whatever it is, right? okay. He bounds to his feet and snaps and sniffs. එයාගේ feet එකත් එක්ක එයා bound වෙලා snuff කරනවලු, sniff කරනවලු. And shaking his wet sides over the cliffs. Right? Then මෙතනදී බලන්න shaking his wet sides. Right? Shaking his wet sides. එයා සොලවනවා wet sides. Right? Move කරනවා. එහා මෙහා ගෙනියනවා. එයාගේ wet, right? Wet sides over the cliffs. Right? මෙතනදී cliffs කියලා කියන්නේ ළමයි සාමාන්‍යයෙන් පොඩි පල්ලම් වලට එහෙමත් නැත්නම් අපි ප්‍රපාත කියලා කියන්නේ එහෙමත් නැත්නම් පරවලටත් අපි කියනවා. right? එතකොට දැන් මේ හැම තැනම මෙයාගේ මේ wet side එක කියන්නේ මේ ජලයේ වතුර අරගෙන යනවා කියන අදහස් තමයි මෙතනදී කියන්නේ. right? okay. And here you see long and loud. Right? What is the technique here again? alliteration. Yes, alliteration. Long and loud. Right? Alliteration again. Right? Then may ahana bulama samaning then may alliteration එහෙමත් නැත්නම් මේ sound same sound giant and gray. Right? මේ වගේ same sounds එනකොට බලන්න bones dog moans. Right? මේ වගේ මේ sounds හදාගෙන James Reeves උත්සාහ කරන්නේ
මේ C එකේ sound එක C එකේ ඒ background එක අපිට feel කරන්න right ඕනිම poet කෙනෙක් alliteration එහෙමත් නැත්නම් එකම sound right දැන් g b m g b m right ඒ දැන් ඔයාලා music කරලා තියෙනවා නම් music ගැන knowledge එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා දන්නවා මේ sound system right j j g g b b m කියනකොට අර අපිට එන feeling එක වෙනස්. දැන් හිතන්නකෝ එතකොට දැන් මේ C මුහුද ගැන මේ poem එකේ විස්තර කරන්නේ. එතකොට අර ඒ situation එකේ තියෙන background එක එතකොට ඒ environment එක අපිට දැනෙන්න readers ලට දැනෙන්න තමයි ඒ වගේ sounds use කරන්නේ. right දැන් මේක dangerous mood එකක් නේ. හරිද? එතකොට දැන් මේක calm mood එකකට යනකොට දැන් හිතන්නකෝ මේ poet කතා කරන්නේ about a evening කියලා සන්ධ්‍යාවක් මේ හරි මේ මොකද අපි කියන්නේ calm situation එකක් කියලා calm situation එකක් නම් cool situation එකක් නම් මේ g b m අර ඒ වගේ sounds use කරන්නේ නැහැ right okay so that's the thing that you need to understand here right okay then low excuse me ma'am yeah ma'am ශබ්ද රසය මතු කරනවා කියන්නේ කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් ශබ්ද රසය මතු කරනවද ඔය වගේ අවස්ථාවක් අපිට එහෙම අර මේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් නේද කවියා මේ හරහා අපිට ශබ්ද රසය ධ්වනිත කරනවා එහෙම කියලා ඔව් අපිට කියන්න පුළුවන් he එහෙම නැත්නම් poet is able to portray or let's say portray or depicts right what we call it let's say the tone right the tone of the poem right the tone of the poem is very vividly used right අපිට ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන් tone එක sound ඒ වගේම yeah the rhythm and the beat right මෙන්න මේ වගේ වචන යොදාගෙන අපිට ශබ්ද රසය කියන එක විස්තර කරන්න පුළුවන් right beat tone rhythm and also rhyme as well right so those words can be used right tone beat rhythm like that okay ma'am thank you okay right here but on wet days in May or June then අපි මේ James Reeves කියාගෙන ආපු ටිකක් වෙනස් වෙනවා ළම right but on wet days in May or June right හැබැයි මෙන්න මේ quiet days වල that means calm days for example May and June May මාසෙ සහ June මාසෙ වගේ වෙනකොට when even the grasses on the dune right මේ dune කියන්නේ මොනවද dune that means දැන් ඔය මුහුදු ආශ්‍රිතව තියෙනවනේ ළමයි වැලි කඳු කියලා right ඒ වගේ ප්‍රදේශ වලට තමයි අපි කියන්නේ dune කියලා right when even the grasses on the dune play no more their reedy tune right දැන් මෙතනදී බලන්න when even the grasses on the dune එතකොට මෙතනදී කියන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ කාලේ වෙනකොට C is calm mood C is in a calm mood right calm mood එකක තමයි C ඉන්නේ ඒ නිසා අර grasses පවා වැවිලා කියන්නේ තනකොළ පවා අර dune වල වැවිලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඒ තරම් මෙයා C එක ගොඩක් rough නැහැ කියන එක right and play no more there එතනදී අදහස් කරන්නේ එයා අර කලින් hungry dog කෙනෙක් වගේ සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ කියන එක right and then with his head between his paws right අපි paws කියලා කිව්වේ ඒ බල්ලට තියෙන අත්නේ right with his head between his paws
right? He lies on the sandy shores, right? මොකක්ද කියන්නේ? ඔහු වැතිරිලා ඉන්නවා මේ sandy shore එකේ, right? Sandy means වැලි තියෙන වෙරළේ. His head, ඔහුගේ ඔළුව කොහෙද තියෙන්නේ? Between his paws, right? දැන් අර ඔයගලට බැවෙනවා මේක. අර ඩොග් කෙනෙක් කොහොමද එයාගේ ඔළුව අත් දෙක ළඟ තියාගෙන ඉන්නේ බිම, right? අන්න ඒ වගේ තමයි මේ මැයි මාසයේ සහ ජූනි මාසයේ මුහුද. Right? He lies on the sandy shores. Here again you can see alteration, okay? Sandy shores, right? And again he lies කියලා කියනකොට personification, right? And so quiet, right? Scarcely snows, right? So quiet. දැන් කියන්නේ මෙතන තියෙන ටෙක්නික් එක මොකක්ද කියලා? so quiet. Repetition. Yes, this repetition, right? Here, repetition, right? So quiet. හරිම මේ calm, එහෙමත් නැත්නම් හරිම සංසුන්. He scarcely snores, right? What do you mean by snores? Snores කියන්නේ මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපිට නිින්ද ගියාම එහෙම නේද? නිින්ද ගියාම අපි කියන්නේ මේ නිින්දෙන් ගොරවනවා කියලා. එතකොට scarcely හරි අමාරුවෙන් scarcely snores, right? දැන් මොකක්ද දැන් මේ මෙතනදී ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් a clear picture of a sleeping dog, right? Here from this stanza you can get a clear or a vivid image of a sleepy dog, right? අනේ sleepy dog කෙනෙක් වගේ තමයි May and June වල see it, right? So that is the thing that James Reeves wants to highlight here, right? Okay, so overall stanza මේ මුළු stanza එකම ගත්තොත් එහෙම මොකක්ද මෙතන තියෙන ටෙක්නික් එක? Visual imaginary. Yes, visual imagery. අපිට මැවෙනවා like a dog, right? Visual imagery here, right? Okay. Right, so this is the poem, right? So we can say that the poem is a metaphorical poem by James Reeves, right? Okay. Now, so look at the summary of the poem. The Sea by James Reeves basically talks about how the sea is similar to a dog in many occasions, right? So James Reeves මෙතනදී පැහැදිලි කරනවා කොයි විදිහටද මේ sea, right, is similar to a dog in many occasions, right? ඒ ගොඩක් අවස්ථාවල කොයි විදිහටද මේ sea එක like a dog, right? In the first stanza, the poet mentioned how the sea is similar to a dog. කොයි විදිහටද මේ dog similar වෙන්නේ sea එකට කියලා මේ first stanza එකේ අපිට පේනවා, right? The sea is a hungry dog, right? මේ first stanza එකේදී the way that the dog behaves, right? කොයි විදිහටද dog හැසිරෙන්නේ කියලා අපිට යොදාගෙන James Reeves පෙන්නුවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි like a dog කෙනෙක් වගේ sea එක තියෙන්නේ, right? Thus supporting this connection with the later part of the poem, right? Okay, then
right here the analysis, right? Here the analysis of the right, James Reeves. Mother Nature is just like everyone, beautiful and attractive, with a lot of features and resources that help us live. Probably the most important resource is water, and water comes from the sea or the rain, right? Then මෙතනදී James Reeves අදහස් කරනවා වෙන්න පුළුවන් Mother Nature is just like everyone, right? දැන් ළමයි ඔයාලා even look at the sky, අහස දිහා බලන්න, right? You can many number of creatures when you look at the clouds, right? Cloud එකක් දිහා බලනකොට සමහර විට cloud එක 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 shapes ගන්නවා, right? Maybe it's like a hills, right? අර කඳු වගේ, sometimes fish, sometimes birds, right? ඒ වලාකුළු clouds එක එක shapes ගන්නවා, right? එතකොට James Reeves කියනවා මේ mother nature එක, මේ ස්වභාව ධර්මයට පුළුවන් ඕනිම දෙයක් වගේ වෙන්න, right? So the James Reeves sees the sea just like a dog, right? මේ sea එක දකිනවා dog කෙනෙක් වගේ, නිකම්ම dog කෙනෙක් නෙමෙයි, hungry dog කෙනෙක්. මුලදී නේද? In the first stanza you can see the sea is compared to the hungry dog, right? And the last one, but on quiet days in May or June, right? Just like a sleeping dog, right? Okay. And then it also can be very dangerous in stormy nights when there are gales, right? Then එතකොට දැන් මෙතනදී සමහර nights වල dangerous වෙන්න පුළුවන්, right? And can also be described as many animals, right? Such as lions, bulls, just to name a few, right? It can then සමහර lion කෙනෙක් වගේ, bulls කෙනෙක් වගේ වෙන්නත් පුළුවන්, right? And James Reeves describes the sea as a dog at different types and moods, right? මේ මම highlight කරන points වැදගත්. As a dog at different times. මේ විවිධ අවස්ථාවල මේ dog ගේ ස්වරූපය, mood එක මේ sea එකෙන් represent කරනවා, right? Sometimes happy, sometimes active, right? Sometimes dangerous and hungry mood as well, right? Okay. මේක මම presentation එකෙත් include කරලා තියෙනවා, අපි ඒකේ කතා කරමු. So it is easy to discuss. Okay, look at the screen now. Yes, ma'am. Okay, we have right the poem "The Sea" by James Reeves presents to the reader a whole new, different, and imaginative view of the sea. Right? Then අතරම අපි උනත් මුලින්ම sea එක ගැන කතා කරනකොට dog කෙනෙකුට සමාන කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැනේ, right? So this is there is a different viewpoint, a different imaginative viewpoint, right? That has presented by James Reeves. James Reeves sea එක දකින්නේ වෙනස්ම විදිහකට, right? You would expect that the sea and a dog are two completely unrelated things in this world. සමහර විට මේට කලින් ඔයාලට දැනෙන්නේ නැතුව ඇති මේ dog and sea has a similarities as well, right? මේ similarities සමානකම් තියෙනවද කියන එක මේ poem එක කතා කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ හිතුවේ නැතුව වෙන්න පුළුවන්, right? So James Reeves has a different viewpoint. අන්න ඒ නිසා තමයි ළමයි අපි කියන්නේ poets ලට
right කවියන්ට එහෙමත් නැත්නම් writers ලට different viewpoint එකක් තියෙන්නේ. එයාලා දේවල් දකින්නේ හරි වෙනස් විදිහට. right? ඒ වගේම තමයි teachers ලත් හැම දෙයක්ම දකින්න ඕනේ සමාජයේ තියෙන viewpoint එකකින් නෙමෙයි ඊට වඩා වෙනස් viewpoint එකකින්. right? Okay. I will send the recordings, right? Okay, don't worry about it. Right. ඇයි ළමයි? එතකොට දැන් මේ ඇයි ඔයාලට මේ subject එක teaching path එකට යන ඔයාලට දුන්නේ. Right? That's why you need to viewpoint a different viewpoint, a special viewpoint you need. Right? ඔයාලා teacher කෙනෙක් විදිහට සමාජයේ lead කරනකොට you have a good viewpoint than others. Right? Okay. The effective use of onomatopoeia and metaphors then අර roar කියනකොට අපිට කියවන්නේ අපි auditory imagery කියලා. right? අපිට තව word එකකින් කියන්න පුළුවන් onomatopoeia කියලා. ඒ කියන්නේ sound එකක්. auditory එකක්. auditory විදිහට audible විදිහට අපිට sound එකක් create කරනවා නම් technique එකක් විදිහට අපි මේකට කියනවා onomatopoeia කියලා. right? Metaphors, personification, and assonance woven together by the poet shows you that the world is a peculiar place and two unrelated things can be very much alike. Right? So, different techniques, by using different techniques and also very effective and very imaginative and very powerful language. Right? James Reeves is able to compare a dog with the sea. Right? එතකොට මේ techniques ගණනාවක් යොදාගෙන James Reeves ට පුළුවන් වෙනවා sea කියන මේ nature concept එක dog කෙනෙකුට compare කරන්න. Right? Reeves also makes the reader agree that the poetry gives us special imaginative view of the world around us. මොකක්ද Reeves making උත්සාහ කරන්නේ කියන්නේ readers ලට right රසිකයන්ට right the poetry gives us a special imaginative view right poetry එක දෙනවා අපිට imaginative view එකක් right imaginative view එකක් දෙනවා ඒ කියන්නේ අපිට ඕනෙම දෙයක් දකින්න පුළුවන් හරි වෙනස් විදිහකට right so that is the thing that Reeves has done here right onomatopoeia කියලා කියන්නේ example එකක් right onomatopoeia කියලා කියවම දැන් හිතන්නකො lion roars කියනකොට අපි අර කලින් කතා කළේ දැන් ඒ roar කියන word එකමයි poem එකෙත් ආවේ right cat කෙනෙක් meow කියන sound එක meow කියන word එක poem එකක තියෙනවනම් that is onomatopoeia right duck කෙනෙක්ගේ sound එක quack quack තියෙනවනම් ඒක onomatopoeia අර boom අර ඒ වගේ sound එකක් voice sound එකක් තියෙනවනම් තමයි onomatopoeia කියලා කියන්නේ right okay then in the poem leading to the second stanza Reeves analyzed the sea on a stormy night and the delirious nature of the hungry dog when he's shaking his wet side over the cliffs right එතකොට second stanza එකෙන් අපිට Reeves ලස්සන picture එකක් yeah booze onomatopoeia booze yeah ඔයාලා බලන්න මේ poetry elements of poetry කියන PDF එකේ onomatopoeia ගැන තියෙන විස්තර ගොඩක් right ඒ නිසා දැන් ඊළඟ poem එකට එනකොට techniques ටික ඔක්කොම බලාගෙන එන්න right techniques yeah I will give right මම මේ හැම එකටම දාලා තියෙන්නේ reference questions හැම මේ model questions දාලා තියෙන්නේ loved up yeah loved up right okay right in this second stanza Reeves analyzes the sea on a stormy night මේ stormy night එකක කොයි විදිහටද මේ dog කෙනෙක් වගේ sea එක හැසිරෙන්නේ කියලා
අපිට Reeves කියනවා. Right? Right. ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නම් ක්ලාස් එක ඉවර වෙලා නේද? classroom link එක ආවේ නැහැලු. ඔයා group එකේ ඉන්නවද පුතේ? හර්ෂිනි? එතකොට ඔයාට mail එක ආවේ නැහැ කියලාද කිව්වේ? mail එක ආවේ නැහැ කියලාද කිව්වේ ඔයාට? මම ඔයගලන්ට මේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා මම ක්ලාස් එක අවසානයේදී කියන්නම් නැත්නම් මේ ඔයගොල්ලෝ හරියට මේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැති නිසා right මම මේක කියා දෙන්නම් right the image of waves crashing against a cliff is surprisingly similar to the image of a dog splashing around in a pool right එතකොට මේ waves crash කරන විදිහ හරියට dog කෙනෙක් වගේමයි බලන්න James Reeves कोई भी विधेयटද මේ C එක දකින්නේ right okay the cliffs being the walls of the pool right මම හිතන්නේ පුතේ ඔයාට මේ connection ගැටලුවක් තියෙනවා right however in the final stanza, he uses a much more regular rhythm to highlight the serenity of the sleeping sea. The sense of rhyme also adds a captivating feel to the poem and keeps the reader entertained. Right? මේ අර යොදාගෙන තියෙන rhyme එක මේ words මේ language එක නිසා captivating feel ඒ කියන්නේ රසිකයව ඇදලා තියාගෙන ඉන්නවා. Right? catch කරගෙන ඉන්නවා captivate කරගෙන ඉන්නවා poem එකේ මුල ඉඳලා අවසානය වෙනකම්ම James Reeves right so there is also a repetition of bones වල repetition එකක් අපි දැක්කනේ in line 7 වල this repetition reflects the eagerness of the sound when the dog is gnawing on the juicy bone right මේ bones වලට ගොඩක් කැමතිනේ එතන මේ bones එක repeat කරලා තියෙන්නේ ඇයි ඒ තරමටම නේද දැන් repeat කරනකොට දැන් ඇයි repetition කියන technique එක poet කෙනෙක් යොදාගන්නේ right by repeating something over and over again that means that fact should be highlighted ඒ කියන්නේ ඒක highlight කරන්න ඕන වෙලා තමයි ඒ poet මේ එකම same word එකක් phrase එකක් ආපහු repeat කරන්නේ right okay in the last stanza Reeves connects the beautiful tranquil sea to the calm attitude of a happy and no longer hungry dog right එතකොට මේ happy dog happy එහෙමත් නැත්නම් ඒ calm attitude එක right අවසාන stanza එකෙන් කොයි විදිහටද C එක calm down වෙලා තියෙන්නේ කොයි විදිහටද happy mood එකක ඉන්නේ කියන එක indicate කරනවා අවසාන stanza එකේ right quiet days in May or June shows that the sea is a serene and resemble a content a sleepy dog එතකොට මේ quiet days May වලයි June වලයි තියෙන calm down එක right ඒ calmness එක අපිට පෙන්වන sleepy dog කෙනෙකුට compare කරලා his head between his paws he lies on the sandy shores so quiet he scarcely knows these last 3 lines of this poem show how calm they can be it creates a large contrast between the previous condition මොකක්ද මෙතනදී කියන්නේ අවසාන stanza එකට එනකොට ළමයි James Reeves කියනවා හරියට sleepy dog කෙනෙක් වගේ C එක මේ June May කියන months වලදී calm down වෙනවා right එතකොට sleepy dog කෙනෙක් වගේ ඒ තියෙන quietness එක ඒ සංසුන්කම ඒ නිශ්චල බව අපිට ඉදිරිපත් කරනවා අවසාන stanza එකේදී that contrast ඒක පළවෙනි stanza එකේ
අපිට දුන්නු පිච් එකට වඩා සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් පින්තූරයක් තමයි last stanza එකේදී දෙන්නේ. Right? Okay. So here the end of the presentation, and I will give you the model questions right here. Okay. Right, okay. So, look at the screen now.